next few minutes. Please remain seated with your seatbelts fastened and all carry-on items stowed until the fasten seatbelt sign is turned off. Please ensure that you have all of your personal belongings. Take care when opening the overhead compartments, as the contents may have shifted during the flight. The use of mobile phones is not permitted. To assist in keeping the cabin comfortable, please lower your window shade and open your air vent prior to exiting the aircraft. We appreciate your cooperation. On behalf of United, the Star Alliance Network, and your entire flight crew, thank you for flying with us today. We look forward to serving you again on another United flight. Wir werden für einige Minuten auf der Rollbahn rangieren. Bitte bleiben Sie so lange angeschnallt sitzen und lassen Sie Ihr gesamtes Handgepäck verstaut, bis die Anschnallzeichen ausgeschaltet sind. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie keine persönlichen Gegenstände vergessen haben. Bitte öffnen Sie die oberen Gepäckfächer vorsichtig, da der Inhalt darin während des Fluges verrutscht sein kann. Der Gebrauch von Mobiltelefonen ist jetzt gestattet. Um die Temperatur in der Kabine angenehm zu halten, bitten wir Sie, die Fensterblenden zu schließen und die Lüftung aufzudrehen, bevor Sie das Flugzeug verlassen. Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe. Im Namen von United, dem Star Alliance Netzwerk und der gesamten Flugzeugbesatzung bedanken wir uns, dass Sie uns für Ihren heutigen Flug gewählt haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder auf einem United-Flug begrüßen zu dürfen. Ladies and gentlemen, welcome to the United States Liberty International Airport, local time 12:24 p.m. United personnel will be on hand shooting lane. If you require assistance with government formalities, airport information, and want to exit customs connecting flights,